En un tribunal no detención, uno oficial de policía enfrente, su propio esposo, un hero de guerra herido. En un caso que desafiar los límites del amor, la justicia, while sanación, el tribunal del condado, a San Diego estableno, detención palpable, a las luces fluorescentes criban sombras duras sobre los rostros de los presentes, y el acondicionado apenas podía con el calor generado por las emociones contenidas en la mesa del acusado. Miguel Hernández, 35 años, un Navy SEAL de origen mexicano con cicatrices que conban historias de batallas en tierras lejanas, permanece sentado con la espalda recta como una vara. Sus ojos oscuros miraban al frente, con esa disciplina militar que había forjado en el ecos de servicio a su país adoptivo. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegurate de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. En la galería del tribunal, Elena Hernández, 32 años, su esposa, vestía su uniforme azul de oficial de policía del departamento de San Diego. Sus insignias brillaban bajo las luces, pero sus ojos, normalmente firmes y decididos cuando enfrentaba criminales en las calles, ahora mostraban una mezcla devastadora de dolor, traición y una determinación que le costaba mantener. Había sido ella, la mujer que había llorado amarlo en las buenas y en las malas, quien había presentado los cargos contra su propio marido. El fiscal de distrito Martínez, un hombre corpulento de origen guatemalteco que había construido su carrera defendiendo a víctimas de violencia doméstica, se levantó lentamente de su asiento. Se ajustó la corbata mientras caminaba hacia el llorado con pasos medidos y deliberados. Su voz, entrenada en ecos de argumentos legales, resonó en el silencio, su tribunal como un martillo golpeando el yunque de la justicia. Señoras y señores del llorado, el acusado que tienen ante ustedes, Miguel Hernández, es un hombre que juró proteger a su país en los campos de batalla más peligrosos del mundo. Pero hoy estamos aquí porque ha traicionado el juramento más sagrado de todos, proteger a su familia. Los cargos de violencia doméstica que enfrentamos hoy no son solo contra un ciudadano común, sino contra alguien entrenado en las artes más letales de combate, alguien que utiliza esas habilidades mortales contra la mujer que más debería proteger. Miguel apretó los puños bajo la mesa de roble, sus nudillos blanqueados mientras intentaba mantener la compostura. Su abogado, Carlos Rivera, un veterano defensor público que había visto demasiados casos como este, le puso una mano tranquilizadora en el brazo. El juez Honorable Patricia González golpeó su martillo una vez. La fiscalía puede llamar a su primer testigo. Llamó a la oficial Elena Hernández al estrado, declaró el fiscal Martínez. Elena se levantó con las piernas temblando ligeramente. Sus compañeros oficiales de policía, sentados en las primeras filas para mostrar apoyo, la miraron con respeto y solidaridad. Caminó hacia el estrado con la dignidad que había aprendido en los 8 años de servicio policial, pero cada paso se sentía como caminar sobre vidrio roto. Al pas argento a la mesa de la defensa, Miguel la miró directamente a los ojos por primera vez en meses. En esa mirada había explica, dolor y algo que ella ya no sabía cómo interpretar. Elena desvió la vista rápidamente. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?, preguntó el secretario del tribunal. Sí, lo juro, respondió Elena con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra.
El fiscal Martínez se acercó al estrado con una carpeta llena de fotografías y documentos. Oficial Hernández, puede usted decirle al jurado que sucedió la noche del 15 de marzo. Elena respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, su voz era la de un oficial de policía profesional, pero las lágrimas que luchaba por contener traicionaban su dolor personal. Y esa noche, mi esposo Miguel regresó a casa después de haber estado bebiendo. Había estado teniendo pesadillas y episodios desde su última misión en Siria. Yo yo trate de hablar con él sobre buscar ayuda, sobre la terapia que le había recomendado el médico militar. Pero él se enfureció. Dijo que no necesitaba ayuda de nadie, que él podía manejar sus propios problemas. ¿Y qué pasó después? Preguntó el fiscal. Manteniendo su voz suave pero firme, comenzó a gritar, diciendo que yo no entendía lo que él había pasado, que nunca había estado en combate real. Entonces empujó la mesa de la cocina y todos los platos se estrellaron contra el piso. Yo traté de calmarlo, pero y que Elena se detuvo, su voz quebrantos. Tommy's. Su tiempo. Oficial. Dijo el juez González con compasión. Elena se limpió los ojos con un pañuelo. El me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó mortones. Me empujó contra la pared y por un momento vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. No era mi esposo. Era era alguien más. El abogado Carlos Rivera se levantó. Para el contrainterrogatorio, era un hombre delgado con cabello gris prematuro y ojos que habían visto demasiados casos difíciles. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Estaba interrogando un oficial de policía que también era la víctima, Oficial Hernández. Es cierto que usted conoce la condición de PTSD de su esposo antes de este incidente. Sí, respondió Elena, enderezándose en su asiento. Y es cierto que él había estado buscando a profesional, pero que el sistema militar había sido lento en proporcionar el tratamiento adecuado. Elena vaciló. Sí, eso es correcto. También es cierto que usted había reportado previamente su preocupación por la falta de servicios de salud mental para veteranos en su departamento de policía. Sí, lo es. Rivera caminó hacia la mesa de la defensa y tomó un documento. Oficial Hernández, reconoce usted este report que escribió hace 6 meses sobre la necesidad de mejor entrenamiento para oficiales que responden a crisis relacionadas con veteranos. Elena miró el documento. Sí, lo reconozco. En este report, usted escribió, y cito, los veteranos que sufren de PTSD a menudo actúan de maneras que pueden parecer agresivas o violentas, pero que en realidad son respuestas de supervivencia a traumas profundos. Necesitamos entender que detrás de cada veterano con PTSD hay alguien que sacrificó su bienestar mental por la seguridad de todos nosotros. Escribió usted esas palabras. Elena asintió lentamente. Sí. Entonces, ¿por qué no aplicó? Y esa comprensión a su propio esposo. El fiscal se levantó. Objeción. Argumentado. Denegada. Respondió el juez González. Puede responder. Elena se tomó un momento, luchando visiblemente con sus emociones. Por cuando estás en el medio de la situación, cuando es tu seguridad la que está en riesgo, es diferente. Yo quería ayudarlo, pero también tenía que protegerme. Rivera, se dirigió al juez. Su señoría, me gustaría llamar al acusado. Miguel Hernández, al estrado.
Miguel se levantó lentamente. Era un hombre imponente, de 1.85 metros de altura, con músculos definidos por ecos de entrenamiento militar. Pero mientras caminaba hacia el estrado, había algo quebrado en su postura, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Señor Hernández, comenzó Rivera. ¿Puede usted decirlo al jurado sobre su servicio militar? Miguel se aclaró. La garganta, su voz era profunda, con un ligero acento que traicionaba sus raíces mexicanas. Serví como Navy SEAL durante 12 años. Complete 4 misiones en Irak, 3 en Afganistán y 2 en Siria. Recibí la estrella de bronce por valor en combate y la medalla de corazón púrpura por heridas recibidas en batalla. ¿Y qué tipo de situaciones enfrentó usted en esas misiones? Miguel cerró los ojos por un momento. Combate cuerpo a cuerpo, operations de rescate de rehenes, infiltrations en territorio enemigo. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Perdí compañeros que eran como hermanos para mí. ¿Cómo afectó esto su vida personal? Al principio, pensé que podía manejarlo. Los SEAL somos entrenados para ser fuertes, para no mostrar debilidad. Pero las pesadillas comenzaron. Dos ecos. Despertaba gritando, sudando, pensando que todavía estaba en combate. Elena era muy paciente conmigo, que pasó la noche del 15 de marzo. Miguel respiró profundamente, sus manos temblando ligeramente. Había tenido una pesadilla particularmente mala la noche anterior. No había dormido. Fue al bar para tratar de olvidar. Sé que estuvo mal. Cuando llegué a casa, Elena comenzó a hablarme sobre terapia otra vez. Y algo en mi simplemente explodó. Recuerda usted haber puesto las manos sobre su esposa. Miguel se quebró. Lágrimas rodando por sus mejillas. Sí. Y recuerdo mi persigue más que cualquier cosa que haya visto en combate. Elena es lo más importante en mi vida. Ella me salvó cuando regresé de mi primera misión. Me dio una razón para vivir. Y yo le hice daño. Que quiere decirlo al jurado. Miguel se volvió hacia el jurado. Su voz temblando. No estoy pidiendo excusas. Lo que hice estuvo mal. Pero les pido que entiendan que el hombre que lastimó a mi esposa no era yo. Era alguien creado por la guerra, por los horrores que vi, por las cosas que tuve que hacer para proteger a mi país. Él no merece justicia, pero yo también necesito ayuda. El fiscal Martínez se levantó para el contrainterrogatorio, pero antes de que pudiera hablar, se escuchó un gran estruendo en las puertas del tribunal. Las puertas se abrieron de par en par y entraron 6 hombres en uniforme militar. Compañeros, Navy SEAL de Miguel, liderados por el comandante James Murphy. El juez González golpeó su martillo. ¿Qué significa esta interrupción? El comandante Murphy se acercó al estrado. Su señoría, soy el comandante James Murphy, oficial al mando de la unidad del sargento Hernández. Solicito permiso para proporcionar testimonio crucial sobre la condición de mi soldado y sobre información que acaba de llegar a nuestra atención. El fiscal se levantó. Objeción. Esto es altamente irregular. Su señoría, intervino Rivera. Si este testimonio es relevante para el caso. El juez González consideró por un momento. Comandante Murphy, ¿qué tipo de información tiene usted? Murphy se dirigió al centro del tribunal. Su señoría, estas horas recibimos confirmación de que el sargento Hernández y su unidad fueron expuestos a armas químicas durante su última misión en Siria. Esta exposición puede
causar episodios psicáticos temporales y comportamiento agresivo incontrolable. El Pentágono ha estado investigando esto en secreto durante meses. En murmullo de shock recurrió el tribunal. Elena se lavó las manos a la boca. Sus ojos llenos de lágrimas. Murphy continuó. Además, el sargento Hernández salvó las vidas de 17 civiles serios, incluyendo 8 niños, durante esa misión. Su unidad lo recomendó para la medalla de honor por su heroísmo. Miguel se quedó paralizado en el estrado. Q y acute Q está diciendo. Comandante. Lo que estoy diciendo. Hermano. Sqtu país te falo en esta qt lefalarás. A tu familiar. Y estamos aquí para asegurar que recibes la ayuda que mereces. Elena se levantó lentamente de su asiento en la galería. Sus compañeros, oficiales se hicieron a un lado, mientras ella caminaba hacia el frente del tribunal. Sus ojos estaban fijos en Miguel, quien la miraba con una mezcla de esperanza y terror. Su señoría, dijo Elena con voz firme. Puedo dirigirme al tribunal. El juez González Asensio. Puede proceder. Oficial Hernández. Elena se acercó al estrado donde Miguel seguía sentado. Miguel, cuando nos casamos, prometí estar contigo en las buenas y en las malas. Rompes mi corazón y esa noche, pero también rompí mi promesa cuando te di la espalda en lugar de luchar por ti. Miguel se levantó del estrado. Las lágrimas, fluyendo libremente. Elena, yo dejen terminar, dijo ella, alzando una mano. Soy oficial de policía. Sé la diferencia entre un criminal y alguien que necesita ayuda. Y esa noche, estaba tan herida que no pude ver lo que ahora veo claramente. No eres un abusador. Miguel, eres un héroe de guerra que necesita sanación. Se volvió hacia el jurado. Señores y señores del jurado, retiro mi testimonio anterior. Mi esposo no es culpable de violencia doméstica. Es víctima de un sistema que lo envió a la guerra y luego lo abandonó cuando regresó herido. El fiscal Martínez se levantó. Su señoría, la víctima no puede simplemente retirar los cargos en medio del juicio. No, dijo Elena, volviéndose hacia el fiscal, pero puede cambiar su testimonio basado en nueva evidencia. Y la nueva evidencia es que mi esposo estaba sufriendo de envenenamiento químico que afectó su capacidad mental. El comandante Murphy se acercó. Su señoría, el Departamento de Defensa está preparado para trasladar al sargento Hernández a una instalación médica especializada para veteranos, donde puede recibir tratamiento para la exposición química y terapia para el PTSD. El juez González se recostó en su silla, considerando cuidadosamente la situación sin precedentes que se desarrollaba en su tribunal. El silencio se extendió por varios minutos mientras procesaba la información. En mis 25 ecos como juez, comenzó finalmente. Nunca he visto un caso que ilustre más claramente las complejidades de la justicia. Tenemos a un héroe de guerra que sirvió su país con honor, un oficial de policía que juró proteger y servir, y un sistema que falló a ambos. Se dirigió directamente a Miguel. Señor Hernández, usted cometió un acto de violencia contra su esposa. Eso es un hecho que no puede ser negado. Sin embargo, las circunstancias reveladas hoy, la exposición química, la falta de atención médica adecuada, y el PTSD no tratado, pintan un cuadro muy diferente al que se presentó inicialmente. Luego se dirigió a Elena, oficial Hernández, su valor al presentar cargos contra su esposo, y luego su sabiduría al reconocer que la justicia verdadera requiere sanación.
no castigo. Habla del tipo de oficial y persona que ustedes. El juez se puso de pie. Por lo tanto, este tribunal suspende todos los cargos contra el acusado, con la condición de que se tratamiento inmediato en la instalación médica militar. Además, ordenó que tanto el acusado como la oficial Hernández reciban terapia de pareja para ayudarlos a sanar juntos. El tribunal instaló en aplazos las naves se pasaron de pie en atención. Los oficiales de policía aplaudieron. El inicorio hacia Miguel, quien la recibió en un abrazo desesperado. Lo siento, susurró Miguel en su oído. Lo siento mucho, lo sé, respondió Elena. Ahora vamos a casa. Vamos a sanar juntos. Elena estaba en su patrulla cuando recibió una llamada de emergencia. Oficial Hernández, tenemos un veterano con PTSD que está amenazando con hacerse daño. Necesitamos su expertise. Cuando llegó a la escena, encontró a Miguel hablando cómodamente con un joven veterano que había servido en Afganistán. Miguel había completado su tratamiento y ahora trabajaba como consejero de crisis para veteranos. Hermano, escuchó Elena que decía Miguel. Sé exactamente lo que estás sintiendo. Yo también estaba ahí, pero hay esperanza, hay ayuda. Y hay gente que entiende. El joven veterano bajó lentamente el arma que había estado apuntando hacia su cabeza. Realmente voy a mejorar, te lo prometo, respondió Miguel. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que pedir ayuda. Elena sonrió, mientras veía a su esposo hacer exactamente lo que estaba destinado a hacer. Usar su experiencia con el dolor para ayudar a otros a sanar. Y esa noche, mientras cenaban en su cocina reparada, Elena tomó la mano de Miguel. Sabes, creo que nuestra historia no terminó en este tribunal. Apenas estaba comenzando. Miguel apretó su mano. Tienes razón. Y esta vez, vamos a escribir un final diferente. En la pared de su cocina colgaba una foto. Miguel recibiendo la medalla de honor, con Elena a su lado. Ambos en uniforme. Ambos sanados. Ambos más fuertes juntos de lo que jamás habían sido separados. Esta historia está dedicada a todos los veteranos que luchan con PTSD y a las familias que los apoyan en su camino hacia la sanación. Si estado alguien que nos necesita ayuda, por favor comuniques con la línea de crisis de veteranos 1-800-738-55.